Ora, muito bom dia, pessoal. Hã? Hoje de dia, de manhãzinha. Hã? Madrugadores. Bom, malta, hoje estamos aqui para jogar um Hogwarts Legacyzinho. Estou-me aqui a lembrar como está de dia, nem sequer acendi a luz. Pronto, assim fica melhor. Estamos aqui para jogar um Hogwarts Legacyzinho de manhã. Ontem à noite não consegui mesmo jogar, tive a dar aulas e, portanto não tive mesmo tempo nenhum. Portanto, vamos já começar a nossa história, portanto continuar, aliás, a nossa história, porque temos muito para fazer e eu quero avançar o jogo. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Vamos como? This way. Aparatamos? Ah, não. Vamos a pé. Vamos à La Pata. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. É impressionante Here o we quanto are. este jogo leva. My sister should be just inside. Então, vamos. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Ah, I'm sorry you had to see that. ok. If you don't Revelio. mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Bom, temos que ir falar com a Anne, né? That Primeiro com boy o will Solomon. fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Eu, enquanto investigador, It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. é assim, para todo o feitiço há um contra-feitiço. Essa é logo a primeira. E, exceto, pronto, o feitiço da morte, não é? Mas pronto, então teoricamente há sempre uma coisa que pode ser feita. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Pior que já não está, já não faz. I hope you remember what I've said.
Good day. Sim, sim, vai já. Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively Bons duel in dias, defense bons against the dark dias. arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Nisto, ela tem mesmo voz de pessoa doente, tipo, que está mesmo cansada. Revelio. Só roubar aqui coisas, porque pronto, nós somos ladrões, não é? Nós roubamos a casa das pessoas. E temos que falar agora com o Sebastian. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ugh, ok, tá bem. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Revelio. Eu não tinha vindo para esta zona. Tipo, vim com uma vassoura Up there, caça para On desbloquear, that mas... plateau is where they cursed Anne. This way. Podias-me deixar correr, não é? Tenho o dia todo. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Espera aí, que isto pode dar jeito. Wizard is a dead wizard in my book. Silent as a grave. You will regret. Olha que pronto, e depois sou eu que pago. Defender. Confringo. Opa, a sério que ele viu? Como é que eles estão a ver? Confringo. Defender. Incendio. Protego. Repulso. Nossa. Tá? Podemos agora ficar invisíveis para ninguém nos ver. Pronto. É isso que nós queremos, porque batalhar com este lag é quase impossível. The wizards will be defeated. Petrified.
Chalice. Someone there? Portanto, e este é pode levar com um destes que ele morre logo. Então. You've made your E pronto. last mistake. E vem o boss. Ok. Too slack. You'll regret coming here. Confringo! How no? There you are. Let's get this over with. Rather up white. Protego! Confringo! Defender! Just you Por wait que till o X não me está a funcionar? Não! Não! Ah, o rato não detectou, ok. Não estou a ser o macro do rato. Confringo! Eu normalmente tenho no X um macro, no rato um macro para o X. E agora eu carreguei e não deu. Protego! much too slow. Ok, I está tudo. confess, that was a bit more than I'd bargained tudo. for. I tried to warn you. Pois o Ingleweld, posso tomar uma, não há problema. Vamos ver se falta alguma coisa. Pois este é o Ingleweld, não dá. Mas as moedinhas a gente coleta tudo, porque isto dá sempre jeito. E depois tem que ir aqui em cima porque tem a cena da magia. Mas vamos fazer a história. Depois se for preciso eu faço isto em off, não há problema. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Sure. They Let's go. seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Whose home was this? Been abandoned long since I lived Revelio. here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Ok, nós agora temos só a dar investigate. Sebastian. Tipo, Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. maybe. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean?
When? Give me a moment. I'll explain in a second. Foi na visão do outro, né? Das memórias. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Yep. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Vai esperar que eu faça, né? Confringo! Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Lumos. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Revelio. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Ok, vamos lá. Confringo. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Daydream. Meu cara, estás muito longe. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Yeah. Well then, Também não gostei desse gajo. invisible secret ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Aquele, o homem, né, que eles dizem, aquele... é o gajo cego, acho eu. Pá, mas não gostei nada desse gajo, meu. Ele foi bué antipático. Tipo, em vez de me tentar conhecer, é logo... Ah, sabes disto, não sei o quê. Vou contar. E não sei o que mais. Tipo, todo irritado. É. Tenho paciência para esse gajo. Why would the door lead us here? Sebastian, look. E claro que agora já temos uma passagem. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Pois isto deve ser os pedaços de coisas que eu tenho estado a apanhar, não é? Ou não? O que é isto? Pá, isto claramente é o símbolo da Ancient Magic. Temos runas. Pá, e não dá para identificar muito mais. Pelo menos assim que eu conheça.
Parece cenas da aritmancia. Isto é aquela cena que nós rodamos para abrir os portões. Os Anything portões. helpful in the note? Mas A não rune sei. symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Ok, vamos à aula de astronomia. É engraçado que as aulas fazem parte da história, então nós temos mesmo que ir às aulas para. Pronto, para progredir na história. Isso é giro. Ia dizer, mas a aula é à noite? Pois, claro que é à noite. Se é uma aula de astronomia, tem que olhar para as estrelas, que só parece à noite. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Best divination. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. Ah, ok, lol. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Adoro, sotaque indiano. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Please take attention to the sign. Ah, imagina, Still na torre don't mais have your alta. own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Ah, o que é que é suposto Now, I fazer? expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Acho que todos têm a capacidade. Dismissed. Têm a capacidade de dar cast no incêndio, numa coisa assim, tipo. Um feitiço de aquecimento. Oh, Mas pronto. hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Thank you. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. Sure. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about.
O que é que me vais desencantar do telescópio? Tried to put off my stargazing as long as I could. Confringo! Já agora, né? Um gajo está aqui, tem que aproveitar. Agora onde é que está? Está aqui. A sério que é isto que ele This me was dá? his old telescope. Looks practically brand new. Aqui acho que está tudo. Vamos lá voltar a falar com o Amit. A pristine night for stargazing. Com o Amit? Revelio. Night for. Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you? Será que é aqueles No relógios one from the solares? Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. So am I. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Let's go. Se for aqueles relógios solares, já vi alguns. A cena é que eles não estão marcados no mapa, portanto já não faço a mínima onde é que eles estão. Pode ser que agora marquem. Se for outras coisas, não faço a mínima o que é que ele está a falar. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Revelio. Onwards we go. Pois, Some say the deve locations ser. of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Yeah, é isso, é. Vá lá, ao menos já temos uma utilidade para aquilo, porque eu estava numa de, epá, não faço a mínima para que é que isto vai servir. Pois, aqui não dá para levantar voo. Consigo subir aqui. Ah, não, 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 não. Crap. Onde é que ele anda, o Amit? Ah, eu estava aí já direto, né? Mas pronto. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Yeah. It's not Diz that o gajo creepy que out here at nunca, night, is it? nunca se metem The em ela. Gobstones Club are cowards. Ah! Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Yeah. Or cobwebs. Confringo! You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I mean. Look, there's the table. I think you should do the honors. Go on, try it out. Onde é que o gajo foi? Como é que eu uso? Ah, ok. The constellation should appear near the center of your view. Eu não sei o que é suposto eu ver aqui. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Deve ser aqui onde está o zoom, não é? Como é que isto se foca? Não dá para focar? Eu não sei o que é que ele quer que eu faça. Tipo, imagina, eu não... Stargazing is all about patience and precision. Pá, isto é um bocado de jogar aqui a aleatório, não é? Opa, será que é isto? Acho que é isto.
Yeah. Nunca percebi isto das constelações. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. If you say so. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I Not have ever me. seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. Olha. It's all in the throat, really, What does it? gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Ludia. Over here, quietly. Tá onde? Tá dentro do... I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. What you came to do? Eu sou I'll criado help you de find toda a the letter, gente. Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Gente derrota. Revelio. Pode ser para escalar isto, não? Ou não? Yeah. I wonder what that does. That did it. Ok. Confringo. Accio. Sorry, não é este. É este. Wingardium Leviosa. Accio. Ah. Como é que era? É no F? Não. Wingardium Leviosa. Ah, assim. Pronto. E agora há de ser para subir para aqui, não é? Será que assim já dá? Pois, assim não dá. Olha lá ver. É que se eu metesse na vertical... Wingardium Leviosa. Não dá para meter na vertical. Pois, eu não consigo rodá-lo, tipo... Sei lá, tipo... Ah, opa! Onde é que foi? What? Onde é que ele foi? Ah, ok, deu reset. Accio. Wingardium Leviosa. Pois, eu aqui não dá, né? Revelio. Há mais alguma caixa? Deixa-me só ver que me estão aqui a mandar uma mensagem. Opá, o que vamos ter que fazer é chegar aqui Descendo. e
pôr-nos a fazer cenas tipo assim. Isso, até ficar desta maneira. E agora... Accio. Wingardium Leviosa. E... Pumba. Ah! Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Não, tem que ser o Descendo. Descendo. Que é o que ele dá a volta. Ugh. Levioso. Não. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Isso, assim. Pumba. Pronto. Oh! Então! Onde é que eles querem que eu vá? Não é para aqui para cima? Tem que ser. Não há hipótese. Accio. Wingardium Leviosa. Não, ele tinha que ficar na vertical. Que é para eu conseguir subir, porque assim não dá. Como é que eles querem que eu suba assim? Será que é o com o Flipendo? Flipendo. Levioso. Flipendo. Levioso. Pronto, também dá. Também dá. Pronto, deixa-me só voltar por o Descendo. Que eu gosto do Descendo aqui. Oi. Revelio. Assim. Ok. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Como é que eu agora tiro isto daqui? Eu não consigo usar feitiços quando estou aqui dentro. Que é estúpido, não é? Mas pronto. O que é isto? Será que tem que usar um Reparo? Reparo. Não, não era Reparo. Deixa-me manter este aqui então. O que é que ele está a fazer? Não, tá bom, não quer mais Reparo. Será que... Levioso. Não, mas não é isto. Eu tenho que arranjar maneira de conseguir tirar isto daqui. Vou lá ver a volta. Dead end. Oh, ok. Não, Must be nada another dead way in. end. Confringo. Accio. Pronto. Assim sais da frente. Agora voltas para ali, já deve dar. Yep, já dá. That looks as if it might raise the gate. Aqui, já está. Não. Depulso. Fica, fica, fica. Pronto, aqui. Isto acho que não é preciso. Ah, mas isto coisou. Glacius. Pronto, não te mexas. Defender. Glacius. Não. Já sei o que é para fazer. Descendo. Não, descendo é depois. Depulso. E agora, bomba. Isso. Agora podes cair à vontade que já não há problema. I will be right up. Exatamente. I knew you could do it. This way. I will get the door. Hello, Homora. Alô, Romora! Ai, adoro. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... Parece que está a chorar. I hear them. Esconde, Nati. Então. Oh. Ah, vamos ganhar a nossa mount aqui, ok. Acho eu. Não façam mal. Só eu que posso fazer mal aos Do you bichos. know that hippogriff? Get this thing back to the roof now. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Well, para variar, deixaram-nos Natty stays out sozinhos. of trouble. Irondale's not half as tough as it. Revelio.
Accio. Wingardium Leviosa. Eu não faço a mínima o que é para fazer aqui. Deve ser para mandar isto lá para baixo, não? Yep. Agora daqui eu já devo conseguir entrar, subir aqui para cima. Accio. Wingardium Leviosa. Not the safest place to sneak into. Revelio. Petrificus Totalis. Ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém vai achar falta dele. Portanto, Revelio. continuando. Ora. Pois aquele está virado para mim, vai ser um problema. Era sempre ser assim. Someone over there. Sim, pumba, está posto. Para este aqui. Pumba. Timing. Pronto. É tão OP o Petrificus Totalis. Hello, Hamora. Porquê que ele tirou o Disillusionment Charm? Não devia ter tirado. Alô, Hamora! Adorei. Ah, ok. Revelio. Vamos dar aqui o Revelio-zito. Já sabem como é que é. Vamos buscar os nossos galeões. Estou a ouvir mal, está a partir coisas. Ah, são os ratos, ok. Portanto, aqui é um baú. E há de ser para subir aqui. Yeah, I hope exato. Natty's having an easier time of it. Hello, Hamora. Alô, Hamora! Ai, o Inglebell. Porquê que ele não dá tantas vezes? Bom, dá jeito, né? Tipo, a meio de um combate, uma pessoa até usa. Mas eu até me tenho controlado para não usar assim tantas quanto isso. O que é isto? Um telescópio? Dá para olhar? Não. Não. Assim não tem que ir lá. Acho eu. Wingardium Leviosa. E a outra também, já agora. Wingardium Leviosa. Ora, such. Pronto. Ok. Revelio. Aqui não há mais nada. Só lá dentro, depois disso logo vou lá buscar. Agora, vamos continuar com a Nati. Então temos que ir para aqui. E o que é isto? You're going home in a wooden box! Mas porquê que ela não... I've heard Centaur. I see you. Levioso! Não era para esta. É para esta. Isso. Pathetic displacer. Defendo. Expelliarmus. Sério? Foi só isto? Revelio. A maneira como ela veio parecia tipo um boss bué da lixado, aqueles mesmo complicados. É. É assim. Tipo, eu acho que nós chegamos a um ponto, estamos já tão fortes que já Deep não... was right. Que é We isto? need to save you from these barbarians. Ok, vamos lá dar save aos pavesquinos, vá. Ok, maneira dá para vender e portanto está-se bem. São uns galeõezinhos que o gajo ganha. Falar em galeões. Olha, Niffler.
Mais algum? Revelio. Ah, não, tipo, pode esperar um bocadinho. Não, não há crise. Isto não faz nada. Vamos embora. Revelio. Este baú tem bom aspecto. Mas só dá porcaria. Revelio. Mais alguma coisa aqui? Não. Vamos embora. Estou a ouvir estes barulhinhos, não sei se... Não, não há de ser. Há de ser para continuar a avançar, né? Tanto para cima. Highwing. It's all right. There we go. There you are. What? Come on. Até aí este pato. Ah. Alô, Romora. Adoro. Hurry. Olha, fica a olhar, fica. Ui. Ho, ho! Como é que é? Shift toggle flight speeds. Ah, é toggle, ok. Portanto, C descend. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Não sei o que é mais rápido, se é isto ou se é com vassoura. Mas pronto, anyway, seja qual for. É bonito voar no hipogrifo. Ele devia era ficar tipo toggled, como a vassoura. Imagina, eu se parar de carregar no W ele para de andar, porque eu queria olhar tipo pela frente. Ah, já dá. Ok. Olha aqui. Lindo. I wonder if anyone can see us from the castle. Adoro a música. This is amazing! It's incredible, isn't it? Vamos fazer como nos filmes de Harry Potter, aquele molha a patinha. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Yeah. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it.
Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Afinal, a Highwing há de ser a nossa mount, não é? Eu não sei se esta missão seria só para o... Pois, exato, new item. Yeah, new item é um bocado mau, mas pronto. Não sei se aquela missão tipo da aula foi só mesmo por causa disto. Ah, pronto, ok. Agora é que eu ganhei a cena. E dá para fazer com uma vassoura, tipo, ou não? Ah, afinal não. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. Harassed. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Gira, agora posso dar mount na Highwing. When you have a moment, please stop Vamos lá. by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Pronto, antes disso, eu quero ainda ver se eu consigo montar um Thestral, não é? Portanto, deixa-me ver aqui no Gear. Hippogriff. Está aqui, consigo montar o Hippogriff. O Cáligo. Ok, temos também um Thestral aqui. Deixa-me lá ver como é que é o Thestral. Se é igual, tipo, se a estética é igual. O que é isto? Por que é que eu estou todo roxo? É no 2. Pumba. O Thestral tem as asas. Tem as asas tipo funcionais. Pois, ele é... O controle é fly slowly. Depois se eu carregar no controle outra vez é o fly normal. E no shift é o fly speed. Ok. Vamos lá ver, ir na direção para o castelo. Eu acho que é ligeiramente mais rápido do que a vassoura, não é? Ou não? Não sei. Pá, mas que é bonito, é. Olha-me isto. O Thestral nós só temos porque comprámos a versão Deluxe. Portanto, se eu não tivesse a versão Deluxe eu não ia conseguir montar o Thestral. Mas para quem não comprou a versão Deluxe, ou seja, para quem só comprou a pré-venda, eu acho que consegue montar um Hippogriff normal, tipo um Hippogriff qualquer. Eu acho que para quem não comprou na pré-venda, portanto quem está a comprar agora, que o jogo já saiu, acho que já é preciso... Não sei se consegue fazer esta mount de Hippogriff. Por acaso não tenho a certeza disso. No need to race now, my friend. Giro. Mas pronto, vamos lá guardá-lo. E vamos ver a missão para fazermos... Para ver o que é que falta. Ora, quests. Portanto, go to the map chamber. Ok. Ok. Ok, vamos fazer aqui esta do Deep Map Chamber para ver o que é que eles precisam e depois temos que ir fazer também algumas secundárias, porque as secundárias, parecendo que não, acabam por nos ajudar
a ganhar certos níveis que facilita depois a parte principal, né? A parte da história. Então é importante também fazer as secundárias. Mas agora é fixe, está a desenvolver bastante. Pelo menos já ganhamos a mount. Agora, em termos de transporte, falta só uma coisa. Era o quê? É um animal também qualquer. Não sei que animal é este, mas é. Havemos de ter acesso depois a isto. Ora, quem é este? É o Fig? Yeah, é o Fig. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen. And I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Well, não sei. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he E help não, eu us não get to confio no Ranrock? Lodgok. I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Não foi aquele retrato queimado que a gente Best já of viu? luck. Ou não? Se calhar não. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Porquê que não aparatamos juntos? Era tão mais fácil. Ora, Rookwood Castle. Provavelmente eles aqui metem logo... What? Tinha que me aparecer uma nova quest. Não é? Ou não é preciso? A quest. Estranho. Bom, se calhar tem que ir para... Tem que fazer as missões que estão aqui, estas duas. Porque estas são secundárias, estas depois eu faço em off. Aliás, tenho estado a fazer aqui as das keys, faltam só duas. E as dos Demiguys, que faltam só 5. Mas pronto. Vamos lá então fazer estas, depois sendo assim. Vamos falar com o Sebastian. Porque eu não sei se é preciso fazer estas que estão... É que tipo, não tem lá o símbolo secundário, tem um símbolo diferente. Então se calhar tem que fazer isto para descobrir qualquer coisa para fazer a missão seguinte. Não sei. It is possible. What are you up to now? Pois isto deve ser Halloween agora, aqui. Só pode. Bom, Sebastian. Anything to do with the dark art should be avoided. Por It's cima too com este risky. parvalhão. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I It can't is agree. not. And I'll not say a word more. I'm sorry. Olá, estou I aqui. won't give up. Olá, estou aqui. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts.
so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Well, I'm curious about dark The arts. dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Gaunts é a Perhaps família I've de spoken out of Voldemort. turn. Ominous's family history is personal to him. You don't have to I tell me. understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. I know. You're Slytherin. It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Yes. Well, I'm not familiar, but I know Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Oh, wait. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. Ooh. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Pronto, tu já está. Agora é falar com a outra. É assim, o Sebastian é quem nos vai dar as maldições imperdoáveis. Portanto, nós vamos poder fazê-las, porque eu, mais uma vez, comprei a Deluxe, portanto temos acesso a essa parte. E eu sei que é o Sebastian que nos vai dar isso. Portanto, por isso é que eu estou a falar com ele e a dizer que estou interessado e não sei o quê, para tentar levar a que ele me ensine essa parte. Porque imaginem, temos um boss, mandamos um Avada Kedavra, pá, acabou. É um 8 kill, ele morre. Portanto, vai-nos facilitar bastante aqui o jogo. Claro que vai demorar até a curse encher, né? Demora algum tempo, mas não interessa, tipo, o que importa é que funcione. It's like a place. Então, yeah. Onde é que está a nossa Nati? Deve ser aqui. Então, vamos esperar. Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin Common. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Okay. Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that...
We'll find your son, Mrs. Pickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Pickle. We will bring... Ah, que não deixa voar. Vamos à lapata. When Também I é took bom. the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been Só doing the bocadinho. same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Só para ter mais espaço, porque nós estamos a ganhar muitos itens e se eu não vender depois começa a ficar cheio. E se ficar cheio depois não podemos ganhar melhores. Então tudo o que é vermelho, tudo o que está abaixo do meu nível de defesa ou offense, tipo, temos... Estou a vender. Que é praticamente tudo, tipo, eu já tenho tudo tão melhorado que é difícil apanhar alguma coisa melhor. Pronto, para já são só estes dois que são melhores, depois eu logo trato destes. Vamos lá, continuando. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need Revelio. something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Checkers, Shivakers, casting Revelio. Archie's footprints. He went this way. Aí, é bem. Boas, boas. Já viste a minha a minha candidatura? A tua era I thought we para would have found a Archie polícia, by não now. é? I suspect he'll keep running if he's being followed. Eu não sou eu que estou a tratar If disso, it is mas... Harlow that's pursuing him, Mas já espreitei, sim. I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Normalmente as candidaturas não sou eu que trato. Eu esperei, tipo, vou sempre buscar, não é? Mas não sou eu que trato disso. Já espreitei, sim senhora. Wolves, Olha, pronto, já foste. prepare for a fight. Prepare for a fight. Pumba! Ah! Confringo! Defendo! Não, está a lugar! Descendo! Incendio! Repulso! Arresto momento. Arresta o momento, eu adoro! Não, para de lagar! Protego! Stupid one! Tipo, os lobos não têm hipótese, né? Connosco, eles mal não se acertam. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Só mais algum para a polícia, isso já não posso revelar, não é? Tipo, nós Revelio. estamos a ver as candidaturas todas, nós depois vamos escolher a melhor. O que não quer dizer que não possas, por exemplo, entrar na polícia caso não seja a tua escolhida, não é? Mas pronto, nós vamos tentar ser mais justos possível e ver aquelas que nos pareçam mais maduras, porque afinal de contas, para ser chefe de uma organização tem que ser assim. E que Archie Satchel. seja um pessoal que a gente minimamente já Why conhece. would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Revelio! Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Se Archie. não conhecerem esta regra, não, a I gente wonder conhece what Archie perfeitamente. saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio!
A fork in the road. We will need Revelio again. Eu acabei de Multiple fazer. sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Que é isto? Olha, um Thestral. Peraí que estes são caros. Estes vale a pena. Levioso. Thestrals. Confringo. They are beautiful, are they not? Levioso. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. Isso. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Pensava que a direção da PSP ia manter-se a mesma. Então, a direção da PSP era eu, mas eu só estava na PSP porque não tinha mais ninguém. Eu queria era estar no hospital. Portanto, eu não vou ficar na PSP, até porque nem tenho tempo. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away. And E também é assim, estava por parte da staff só por uma questão de... Pá, de termos confiança na pessoa, não é? I still see him so clearly. Mas também temos de dar a oportunidade a players. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Espera aí, Nath. Já vai, temos tempo. Revelio. Onde é que está o outro? Estava mais um. Não vou estar muito presente na versão 2. Não, na versão 2 vou estar presente enquanto staff, mas enquanto jogador não tanto. Porque, opa, para já tenho agora a cena aqui do Hogwarts Legacy que tenho estado a jogar e tipo, quero acabar o jogo e quero fazer tudo direitinho. E depois também tenho a escola, né? Eu agora já estou no laboratório, já não estou só tipo a ter aulas. Então, As I feared, they have Archie. Petrificus totalis. There can be no mistakes. Aqui está mais um, já aquele. Grande parte dos staffs faziam um excelente RP. Pois, por isso é que chegaram aos staffs, né? Mas não quer dizer que a gente não vá para o RP já verdade, isto é, tipo, brincar um bocadinho. Mas assim, tipo, ter uma hora ou uma coisa assim, não. Isso é difícil. Ah, pronto. Descendo. Incendio! Rookwood, I shall kill you! That was a mistake! Accio. Expulso! Depulso. Incendio. No! Perhaps you wanted to give up. Thought you had me there. They got what they deserved. Yes. Só espero que não existem certos problemas que havia na vila. Opa, nós fizemos tudo para tentar melhorar e está bastante diferente, não é? Portanto, esperemos que não. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Mas também qualquer coisa, se houver algum problema, vocês falam com o staff e a staff trata do assunto, não é? Revelio. O que é que eu suposto fazer aqui? Pá, mas isso há sempre, não é? Aqui a questão é punir quem está a fazer mal e premiar quem está a fazer bem. É que é mesmo assim. Nós aí também não há muito que possamos fazer. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw unwanted attention. Petrificus totalis. Quem é este? What? Revelio. Esperava ver conflitos, por exemplo, com ordens famílias, diziam que muita gente. Sim, eles tinham um RP um bocado agressivo demais, mas já pá, é o RP deles. E isso vai haver sempre quem tem RPs mais agressivos do que outros, não é?
infelizmente há sempre esses assuntos. Mas também é assim, as orgs é suposto ter um RP agressivo. Oh crap. Está lagado, não! Não, lagou! Então, mas são quantos? São bués? Aha! Back for more. Incendio. Confringo. You're going to regret Sim. Epá, ainda estão aqui mais uns 3. Protego. Stupid. Confringo. Incendio. To your knees. Confringo. Foi tudo? Ah, ainda está um. Ainda está um. Pumba, já foi. Protego. They got what they deserved. Onde é que o miúdo está? O miúdo está para aqui para a frente. Como é que eu abro Archie. isto? Ah, está aqui o cadeado. Archie Bickle, How do you know who I am? your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Ah, ele já está aqui, ok. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. Isto é a voz daquele puto do... Yes, Mother. do Clube do Eles, não é? É o Your mesmo gajo. husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each Para other. já, vamos ficar por aqui, ok? Portanto, por hoje é tudo, malta. Espero que tenham gostado desta livezita. Para quem está aí no YouTube, deixa o vosso like, partilha aqui o canal e partilha os vídeos e isso tudo. Temos uma playlist enorme para ver, que podem ver aqui em cima no i. E então, por hoje é tudo. Até logo, ou até já, e mal feito.